Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to Real Analysis class. Today we are going to discuss about the essay type questions that are given in the model question paper. 9a. Show that the sequence Sn equal to 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factor plus etc. 1 by n factorial is a Cauchy sequence. So what is the definition of a Cauchy sequence? Everybody knows that a sequence Sn is called a Cauchy sequence if for each epsilon greater than 0 there exists m belongs to z plus such that modulus of sp minus sq is less than epsilon for all p comma q greater than or equal to m. సో సీక్వెన్స్ Sn అనేది ఒక Cauchy సీక్వెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కు ఒక m అనేది జెడ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఎస్పీకు ఎస్క్యూకు మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది ఎప్పుడు అంటే ఫర్ ఆల్ పీ కమా క్యూ వాల్యూస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m. ఈ డెఫినేషన్ అప్లై చేసి ఇచ్చినటువంటి సీక్వెన్స్ 1 ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టో ప్లస్ 1 బై 3 ఫ్యాక్టో ప్లస్ ఎట్సెట్రా 1 బై n ఫ్యాక్టో అనేది Cauchy సీక్వెన్స్ అని మనము చూపించబోతున్నాం. So for this example, instead of p comma q, here I am going to show between sm and sn అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, క్యూ వాల్యూనే m అని తీసుకుని అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఎస్పీ బదులుగా ఎన్ క్యూ బదులుగా n తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది sm మైనస్ sn అవుతుంది. సో p క్యూ బదులుగా ఇక్కడ mn అనేది చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. m అనేది n కన్నా పెద్దదైనప్పుడు sm వాల్యూ ఎంత 1 ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎట్సెట్రా 1 బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎట్సెట్రా 1 బై m ఫ్యాక్టోరియల్ అయింది. కనుక మోడ్ sm మైనస్ sn అనేది ఏమవుతుంది? సో m పెద్దదని తీసుకున్నాం కనుక ఈ ఎస్ఎంలో నుంచి ఈ ఎస్ఎన్ కనుక వాల్యూ చేస్తే 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1 బై 2 ఫ్యాక్టర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 బై 3 ఫ్యాక్టర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అలాగే 1 బై n ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్గా మనకు ఏం దొరుకుతుంది 1 బై n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సో ఆన్ 1 బై m ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మనకు మిగులుతుంది. మనకు ఆల్రెడీ మనకు నంబర్ సిస్టంలో ప్రకారంగా వాట్ ఈస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్? ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ ఎట్సెట్రా ఆర్ అని తీసుకుంటాం. కనుక ఈ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 2 ఓకే, సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 3 అనేది ఏంటి 2 కన్నా పెద్దది, 4 అనేది కూడా 2 కన్నా పెద్దది, అలాగే ఆర్ అనేది కూడా 2 కన్నా పెద్దది. సో 2, 3, 4 అని వేరువేరుగా రాసుకోకుండా మొదటివి అలాగే పెట్టుకొని 2ని 2గానే రాసుకుంటాం, 3ని రీప్లేస్ చేస్తాం 2తో. 3ని 2తో రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది పైన 3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 కనుక రాసుకుంటే 3 బదులుగా 3 విలువ 2 కన్నా పెద్దది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. అలాగే 4 విలువ కూడా ఏమవుతుంది 2 కన్నా పెద్దది కనుక ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఇలా 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఎట్సెట్రా ఎన్ని మార్లు ఆర్ మైనస్ 1 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, దానికన్నా పెద్దది అని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ 1 కన్నా పెద్దది అని రాసుకున్నాం ఫర్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు n. ఈ విధంగా రాసుకుంటే 1 బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమవుతుంది 1 బై 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ 1 కన్నా చిన్నదవుతుంది. సో ఇప్పుడు 1 బై n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టర్ దేనికన్నా చిన్నది 1 బై 2 పవర్ n కన్నా చిన్నది. సిమిలర్లీ 1 బై n ప్లస్ 2 ఫ్యాక్టర్ దేనికి కన్నా చిన్నది 1 బై 2 పవర్ n ప్లస్ 1 కన్నా చిన్నది. అలాగే 1 బై m ఫ్యాక్టోరియల్ దేనికన్నా చిన్నది 1 బై 2 పవర్ m మైనస్ 1 కన్నా చిన్నది. అంటే దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 పవర్ n ఇంటూ 1 మైనస్ ఇక్కడ మనం దీన్నన్నింటినీ కూడా 1 బై 2 కామన్ తీసుకుంటే ఇదంతా కూడా ఒక జామెట్రిక్ సిరీస్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ ఏ 1 బై 2 పవర్ n కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ 1 బై 2 ప్లస్ 1 బై 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 2 పవర్ m మైనస్ nగా రాసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా రాసుకున్నామో అప్పుడు దిస్ బికమ్స్ 1 మైనస్ 1 బై 2 పవర్ m మైనస్ n డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ హాఫ్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ వాల్యూ దేనికన్నా చిన్నది 1 బై 2 పవర్ n మైనస్ 1 కన్నా చిన్నది. బికాస్ ఇవన్నీ కూడా m మైనస్ n పదాలు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని పదాలు వస్తుంది m మైనస్ n బికాస్ 1 బై 2 పవర్ n కామన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి m మైనస్ n ఓకే పదాలు వస్తుంది. నా
ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి దేనికన్నా చిన్నది 1/2 పవర్ 1/2 స్క్వేర్ 1/2 క్యూబ్ ఏ పదం తీసుకొని దానికన్నా చిన్నది అంటే ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. అంటే ఏమైంది, ఎస్ఎం మైనస్ ఎస్ఎన్ పదాలు ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అని చూపించాము. అంటే ఎస్ఎన్ అనేది ఎవరు, ఇట్ ఈస్ ఏ కాషీ సీక్వెన్స్ అన్నది అర్థం. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. 9A. 9B. State and prove Cauchy's general principle of convergence. సో Cauchy's general principle of convergence థీరం ఇచ్చారండి, దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వాట్ ఈస్ Cauchy sequence? A sequence Sn is said to be a Cauchy sequence if for each epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that p comma q belongs to n implies p must be greater than or equal to m and q must be greater than or equal to m, implies mod sp minus sqa is less than epsilon. Now what is the statement of this Cauchy's general principle? Means a sequence is convergent implies and implied by it is a Cauchy sequence, that's all. A sequence is convergent implies and implied by it is a Cauchy sequence. Now we are going to show that Sn is a Cauchy sequence. Since Sn is convergent, let limit Sn equal to L. For epsilon greater than 0, there exists m belongs to n such that modulus of Sn minus L is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m. Let p and q belongs to n such that p comma q must be greater than or equal to m. Then automatically mod sp minus L is less than epsilon by 2 and similarly mod sq minus L కూడా epsilon by 2 కన్నా చిన్నది అవుతుంది. Therefore modulus of sp minus sq equal to mod sp minus L plus L minus sq. అది దేనికన్నా చిన్నది, that is less than or equal to mod sp minus L mod sq minus L కన్నా చిన్నది. అది దేనికన్నా చిన్నది, epsilon by 2 plus epsilon by 2 equal to epsilon కన్నా చిన్నది. Therefore mod sp minus sq is less than epsilon for all p comma q greater than or equal to m. That implies mod that is the sequence Sn is a Cauchy sequence. Now in the second part I am going to show that Sn is a Cauchy sequence. Claim we are going to show that Sn is a convergent sequence. Sn is a Cauchy sequence, hence for epsilon is equal to 1 greater than 0 there exists m belongs to mn such that for p comma q belongs to n mod sp minus sq is less than 1 for all p comma q greater than or equal to m. సో ఎస్పీకు ఎస్క్యూకు మధ్య దూరము 1 కన్నా చిన్నది. అంటే మోడ్ ఎస్పీ మైనస్ ఎస్ఎం ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 ఫర్ ఆల్ పీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అండ్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎం అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఈ ఎస్పీలన్నీ దేని మధ్య ఉంటుంది, ఎస్ఎం -1కు ఎస్ఎం +1కు మధ్య ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ పీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. సో ఇక్కడ మనము K1 అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. K1 ఏ విధంగా, మినిమం. దేనికన్నా మినిమం, S1 వాడికన్నా S2 వాడికన్నా అలాగే SM-1 వాడికన్నా చిన్నది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ కూడా చిన్నది ఎవరు, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీలో SM-1 దీనికన్నా చిన్నది. అలాగే హౌ డు డిఫైన్ K2, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ S1 వాడు S2 వాడు ఎట్సెట్రా SM-1 వాడు తర్వాత SM+1 కన్నా పెద్దది. అప్పుడు SN వాల్యూస్ అన్నీ దేని మధ్య ఉంటుంది, K1కు K2కు మధ్య ఉంటుంది. అంటే SN ఎవరు, ఇట్ ఈస్ ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఐ హోప్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్గా ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏం చూపించాము, కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా కాషీ, రివర్స్లో కాన్వర్స్గా కాషీ సీక్వెన్స్ అయినప్పుడు కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాలి. కాషీ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్పడానికి కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్కు మరొకటి ఏం చెప్పవచ్చు అంటే బౌండెడ్ అయ్యి ఒకే ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ ఉంటే అది కన్వర్జెంట్. అదే సో బై బెల్జెనోవ్-వైస్ట్రాస్ థీరం Sn has a limit point. Sn has at least one limit point. Snలో ఎవరుంటారు, హ్యాస్ ఏ లిమిట్ పాయింట్, సే L అనేసి అట్లీస్ట్ వన్ లిమిట్ పాయింట్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ హ్యాస్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ అని రాశాను. ఇట్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ లిమిట్ పాయింట్, సే L అనుకోండి. ఒకవేళ వీలైతే L' అనే మరొక లిమిట్ పాయింట్ ఉంది అని అనుకోండి. L' వేరు కాబట్టి Lకు L' మధ్య దూరము ఎప్సిలాన్ అనుకుంటే అది పాజిటివ్. నా Sn అనేది కాషీ సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఫర్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0కి ఏమవుతుంది, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ m బిలాంగ్స్ టు n సచ్ దాట్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ SP మైనస్ SQ ఏమవుతుంది, ఎప్సిలాన్ by 3 కన్నా చిన్నది ఫర్ ఆల్ p బిలాంగ్స్
Q greater than or equal to M. అలాగే L డాష్ కూడా లిమిట్ పాయింట్స్ కాబట్టి ఈ Mకు అనుగుణంగా mod SP మైనస్ L వాల్యూ ఖచ్చితంగా ప్రతి నైబర్హుడ్ L యొక్క నైబర్హుడ్లో SP అనే ఒక పాయింట్ దొరకాలి కాబట్టి SPకు Lకు మధ్య దూరము ε/3 కన్నా చిన్నది. అలాగే L డాష్ కూడా లిమిట్ పాయింట్ కాబట్టి SQకు L డాష్కు మధ్య దూరం ε/3 కన్నా చిన్నది. Therefore Lకు L డాష్కు మధ్య దూరం ఏమవుతుంది? L మైనస్ SP ప్లస్ SP మైనస్ SQ ప్లస్ SQ మైనస్ L డాష్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ SP మైనస్ L ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ SP మైనస్ SQ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ SQ మైనస్ L డాష్ అయింది. That is less than ε/3 plus ε/3 plus ε/3 which is equal to epsilon. That is nothing but modulus of L minus L dash. It is a contradiction. So L కు L dash కు మధ్య దూరము L minus L dash కు మధ్య దూరం కన్నా చిన్నది అన్నది కాంట్రడిక్షన్. కాబట్టి మన అజంప్షన్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ అవర్ అజంప్షన్? L dash అనే మరొక లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నది తప్పు. అంటే SN అనే సీక్వెన్స్కు కేవలము ఒకే ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. హెన్స్ SN is a convergent సీక్వెన్స్ అవుతుంది. సో SN is bounded అని చెప్పాము. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ లిమిట్ పాయింట్ అని చెప్పాము. హెన్స్ SN is convergent. కనుక ప్రతి కాషీ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అయింది. ప్రీవియస్లీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే అక్కడ కాషీ అని చెప్పాము, ఇక్కడ కాషీ సీక్వెన్స్ అంటే కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాము. దస్ every convergent sequence is a Cauchy sequence. Similarly, every Cauchy sequence is a convergent sequence. I hope this is clear. Okay, we'll go to the 10th question. 10a. State and prove Cauchy's nth root test for this series. Statement: if summation un is a series of positive terms such that limit un to the power of 1 by n equal to L, then a. Summation un converges if L is less than 1. B. Summation un diverges if L is greater than 1. And the test fails if L equal to 1. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాషీస్ nth రూట్ టెస్ట్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే సమ్మేషన్ un అనేది సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. ఓకే, అది రెండు కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. తర్వాత రెండో కండిషన్ ఇచ్చారు, లిమిట్ un టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 by n ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చారు? L అయితే. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే L వాల్యూ ఒకటి కన్నా చిన్నదైతే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, L వాల్యూ ఒకటి కన్నా పెద్దదైతే డైవర్జ్ అవుతుంది, L వాల్యూ ఒకటితో సమానమైనప్పుడు టెస్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. నా UN అనేది ఎవరు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో పాజిటివ్ టర్మ్స్ కాబట్టి UN ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ n అండ్ UN టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 by n అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా పాజిటివే అవుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క nth రూట్ కూడా పాజిటివే, కనుక దాని లిమిట్ కూడా పాజిటివే. దట్ మీన్స్ లిమిట్ UN టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 by n ఈక్వల్ టు L ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ బై డెఫినేషన్ లిమిట్ UN టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 by n ఈక్వల్ టు L అని చెప్పారు. సో లిమిట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ M belongs to Z plus such that modulus of UN to the power of 1 by n minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to M. అంటే ఇక్కడ UN to the power of 1 by n టర్మ్స్ అన్నీ కూడా దేని మధ్య ఉంటుంది? L minus epsilonకు L plus epsilonకు మధ్య ఉంటుంది for all n greater than or equal to M. That implies L minus epsilon whole to the power of n is less than UN less than L plus epsilon whole to the power of n for all n greater than or equal to M. Call that equation as 1. Now first case, let L is less than 1. Choose epsilon greater than 0 such that k equal to L plus epsilon is still less than 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 is less than or equal to L, that is smaller than k, that is smaller than 1. Now we have UN is smaller than L plus epsilon whole power n for all n greater than or equal to M by 1. So UN value is less than k to the power of n for all n greater than or equal to M. But summation k power n is a geometric series with common ratio equal to k and k is less than 1. Therefore, summation k power n is a convergent sequence. Therefore, by comparison test, summation UN converges. Now in the second case, L greater than 1. Now choose epsilon greater than 0 such that L minus epsilon is still greater than 1. We have L minus epsilon whole power n is less than UN for all n greater than or equal to M. That implies UN is greater than 1
for all n greater than or equal to m. That implies limit un is not equal to 0. By nth term test, summation un is divergent. Okay. Case 3. If L equal to 1, the test fails. Consider summation un equal to summation 1 by n, which is a divergent series, and limit L equal to limit un to the power of 1 by n equal to limit 1 by n whole to the power of 1 by n equal to limit 1 by n to the power of 1 by n, that is 1. In the second example, consider summation Vn equal to summation 1 by n square, which is a convergent series, which is convergent. Because L equal to limit un to the power of 1 by n, limit 1 by n square whole to the power of 1 by n is also equal to limit 1 by n to the power of 1 by n whole square. That is also equal to 1. Thus, the limit L equal to 1 implies that the series may converge or diverge. I hope this is clear. Now, 10b. Test for convergence of summation x power n divided by x power n plus a power n for x greater than 0 and a greater than 0. Here un equal to x power n by x power n plus a power n, which is greater than 0 for all n. Now case 1. If x is less than a, then x by a will be less than 1. That means x by a value lie between 0 and 1. And further, limit x by a whole power n becomes what? 0. Now consider un plus 1 by un. What is un plus 1? X to the power of n plus 1 divided by x to the power of n plus 1 plus a to the power of n plus 1 into x power n plus a power n divided by x power n. So when you simplify this further, so here x power n into x. So x power n gets cancelled. So we get x power n plus a power n divided by x power n plus 1 plus a power n plus 1. From this again, from the first one I am taking a power n common. So that becomes actually, here it should be x into a power n into, it should be within the brackets, x by a to the power of n plus 1 divided by, here I am taking a power n common. This becomes x into x by a whole power n plus a. Now a power n gets cancelled. In the limit case, limit un plus 1 by un becomes x into 0 plus 1 divided by 0 plus a. That is equal to x by a, which is less than 1. Therefore, by ratio test, summation un is convergent. Okay. Now case 2. Let x is equal to a. Then what is un? Un is equal to a power n divided by a power n plus a power n. That becomes 1 by 2 for all n. Therefore, summation un equal to summation 1 by 2. So 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 and so on. That becomes, it is a divergent series. Case 3. When x is greater than a, then what is going to happen? That is 0 is less than a by x, that is less than 1. Therefore, limit a by x whole power n becomes equal to 0. Therefore, limit as n tends to infinity is nothing but limit n tends to infinity x power n by x power n plus a power n. X power n gets cancelled. 1 by 1 plus a by x whole power n. That is nothing but 1 by 1 plus 0, that is equal to 1. The limit is not equal to 0. By the first test, we have summation un is divergent series. So if a is x is less than a, it is convergent. If x is equal to a, it is divergent. If x is greater than a, then also divergent. So simply we can write x less than a, the series is convergent. X greater than or equal to a, it is divergent. I hope that is clear. We will go to 11a. Let f from R to R be such that f of x is equal to sin a plus 1 into x plus sin x by x for x less than 0, and f of x is equal to c for x is equal to 0, and f of x is equal to x plus bx square whole to the power of half minus x to the power of half divided by bx to the power of 3 by 2 for x greater than 0. Determine the values of a, b, c for which the function f is continuous at x is equal to 0. So how is it given?
it is given that f is actually, it is defined in three ways. When x is less than 0, the function is behaving in one way. When at x is equal to 0, it is a constant function c, f of x is equal to c. When x is positive greater than 0, the function is behaving in a different manner. So the function is having three different values. For x less than 0, what is the value? Sine of a plus 1 into x plus sine x by x. At x is equal to 0, f of x is equal to c. At x greater than 0, the value of the function is x plus bx square whole to the power of half minus x to the power of half divided by bx to the power of 3 by 2. Hence, what is happening? Given that the function is continuous, already it is given at x is equal to 0. Then, using all these conditions, we are going to find the values of a, b, c. Now, in order to prove this, now limit f of x as x tends to 0 minus. We will calculate the value. Left hand limit at 0, right hand limit at 0, and value of the function at 0 is nothing but c only. Okay. Anyway, limit at x tends to 0 minus, that is nothing but sine a plus 1 into x plus sine x by x. So it is of the form sine of first angle plus sine of second angle. So what is the value? 2 times sine of first angle plus second angle by 2 into cos of the first angle minus second angle by 2. What is first angle? A plus 1 into x plus x. So it becomes a plus 2x by 2. That means a by 2 plus 1 into x, we can write a by ax by 2 plus x by 2. Okay. Into cos of first angle minus second angle by 2. What is the first angle? A plus 1 into x minus x whole divided by 2. X gets cancelled. So we get ax by 2. Now, as x tends to 0 plus, this becomes, what is the value? 2 into, this becomes, here also multiply and divide it by, actually this we can write, a by 2 plus 1 into 1. This is nothing but a plus 2. Now limit as x tends to 0 plus, what is f of x? Limit as x tends to 0 plus x plus bx square whole to the power of half minus x to the power of half divided by b into x to the power of 3 by 2 we can write. X to the power. Now if we take x power half common in both the things, we get 1 plus bx whole to the power of half minus 1 divided by b into x to the power of 3 by 2. So root x gets cancelled on both sides. So 1 plus bx whole to the power of half minus 1 divided by bx. Limit as x tends to 0 plus 1 plus bx minus 1 divided by bx into 1 plus bx whole to the power of half plus 1. That is nothing but limit as x tends to 0 plus 1 by bx and bx gets cancelled. 1 plus bx whole to the power of half plus 1. This is nothing but 1 by 2 because b is not equal to 0. This is independent of b, and so b may have any real value other than 0. Now, since f is continuous at x is equal to 0, limit f of x as x tends to 0 equal to f at 0. That implies we have a plus 2 equal to 0. That means a is equal to f at left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function of 0. That is c. So left hand limit equal to f at 0. What is left hand limit? A plus 2. What is right hand limit? 1 by 2. What is the value of the function at 0? C. So a plus 2 equal to c. That is equal to 1 by 2. So what is the value of c? 1 by 2. So what is a? Half minus 2. That is minus 3 by 2. What is b? B can be any real number here in this particular condition. B can be any real number. I hope this is clear. Thank you.